Welcome to MGMS TAMIL YouTube channel. Hi friends, எல்லாருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் டு MGMS TAMIL. இதுக்கு இன்னைக்கு என்ன கட்டிங் பண்ண போனால் பாக்ஸ் ஹேர் கட்டிங் தான். பட் ஆனால் சைடு பேக்லாம் வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் ஆகும். ஃபஸ்ட்டு 0, அதுக்கப்புறம் வந்து 1 பாயிண்ட், அதுக்கப்புறம் 2 பாயிண்ட், அது மாதிரி பாயிண்ட் கணக்கில் வரும். இது மோஸ்ட்லி லோ பாயிண்ட் ஹேர் கட்டுக்கு சொல்லுவாங்க நிறைய பேர். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம சேனல் பிடிச்சினா கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், வீடியோ பிடிச்சினா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். நீங்கள் பண்ணுற சப்ஸ்கிரைப், லைக் எங்களுக்கு ஒரு மோட்டிவேஷனாக இருக்கும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் முடிஞ்சாலும் வீடியோ வந்து ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸ்கிப் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நான் எப்படி பண்ணுறேன்னு ஒரு சில விஷயம் புரியாது. கண்டிப்பாக நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள், உங்களுக்கு தெளிவாக புரியும் எப்படி பண்ணுறேன், எது பண்ணுறேன். கற்றுக்கிற ஆளாக தான் கண்டிப்பாக ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீடியோ கொடுப்போம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் இப்போ என்னென்ன பாயிண்ட் போட போகிறேன்னு தெளிவாக எல்லாத்தையும் சொல்லுவேன், நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ வந்து 0 பாயிண்ட் போட்டுக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள், ரொம்ப மேலே தூக்கல, கொஞ்சமாக தான் மேலே தூக்குறேன், லைட்டாக மேலே தூக்குறேன். இந்த அளவு தான் நம்ம மேலே தூக்க போகிறோம். ஏன்னா கொஞ்சம் பார்த்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக ஸ்டைலாக இருக்கும். பேக்லேயும் அதேமாரி கொஞ்சமாக போட்டுக்கலாம். இந்த பக்கமும் அதே மாதிரி லைட்டாக போட்டுக்கலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம வந்து 3 mm போடுறோம். சின்ன மிஷினில் வந்து 3 mm பாயிண்ட் போடுறோம். 0 போட்டதுக்கப்புறம் 3 mm பாயிண்ட் போடுறோம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ திரும்ப நம்ம 0 பாயிண்ட் போட்டு கொஞ்சம் லெவல் பண்ணிக்கலாம். இந்த ஸ்டெப்பு தெரியாத மாதிரியே கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிக்கலாம். இது பாருங்கள், பின்னாடி வந்து இப்படி பண்ணிவிட்டு லைட்டாக அந்த பல்லும் வந்து மேலே எழுந்திரிக்கும், அது அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டு. இப்போ நம்ம பண்ணலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ 6 mm போடப்படும். 6 mmனா கொஞ்சம் லெவல் பண்ணுறதுக்கு. ஃபஸ்ட்டு போட்டது 3 mm, இப்போ இது வந்து 6 mm போடுறோம். சின்ன மிஷினில் தான் இந்த மாதிரி 6 mm 3 mm வரும். பெரிய மிஷினில் பாயிண்ட் கணக்கு வரும். லெவல் பண்ணிக்கலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், திரும்பவும் 3 mm போட்டு லெவல் பண்ணிக்கலாம்.
ஃபினிஷிங் கரெக்டாக வந்துடுச்சு. இப்போ நம்ம வந்து சின்ன லைட்டாக ஃபினிஷிங் தான் பண்ணோம், அது வந்து லைட்டாக அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணி திரும்ப பண்ணிக்கலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ 1.4 பெரிய மிஷின் பல்லு நம்ம இதில் லைட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணி அப்படியே லெவல் பண்ணிக்கலாம் குயிக்காக. ஃப்ரெண்ட்ஸ், திரும்ப 3mm பாயிண்ட் வச்சு நம்ம லெவல் பண்ணிக்கலாம். கட்டிங் வேலை ரொம்ப சுலபமாக முடிஞ்சிடும், அவ்வளோதான். சிசரியே நான் ஃபினிஷிங் பண்ணல, ஃபுல்லாக மிஷினில் தான் பண்ண போகிறேன். பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், எவ்வளோ கரெக்டாக வந்துச்சுங்க, நல்லா பக்காவாக வந்துச்சு. ஃப்ரெண்ட்ஸ், அவ்வளோதான், கட்டிங் முடிஞ்சிடுச்சு. இப்போ வந்து லைட்டாக சிசரில் மட்டும் சும்மா லைட்டாக அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிக்கிறேன். ஒரு பக்கம் மட்டும் இங்கே மட்டும் பண்ணிக்கிறேன். அதேமாதிரி இந்த ஓரத்தில் மட்டும் லைட்டாக பண்ணுவோம், அவ்வளோதான். அது பண்ணணும் கூட அவசியம் இல்லை, பட் வேணால் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும். இதே பார்க்கறதுக்கு பக்காவாக இருக்குது பாருங்கள். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், சும்மா லைட் ஃபினிஷிங் தான் முடிஞ்சிச்சு. அதேமாதிரி இந்த சைடு இந்த பக்கம் எல்லாம் பண்ணிக்கிறோம், அவ்வளோதான். இப்போ மேலே நம்ம கரெக்டாக ஃபினிஷிங் பண்ணிக்கலாம். மீடியமாக வெட்டிக்கிறேன் மேலே, அதேமாதிரி இங்கேயும் வெட்டிக்கலாம். அதேமாதிரி இங்கேயும் லைட்டாக சும்மா லைட்டாக அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் தான், ரொம்ப அதில் கட்டிங்கே முடிஞ்சிடுச்சு. இது ரொம்ப குயிக்காக முடிக்கிச்சுலாம் இந்தமாதிரி மிஷினில் பண்ணோம். அதனால் ஃபினிஷிங் பக்கம் வந்துச்சு. மேலே மட்டும் லைட்டாக குறைச்சிக்கலாம்.
ஃப்ரெண்ட்ஸ் சும்மா கையில் வந்து ஃபினிஷிங் பண்ணுறதுக்காக இப்போ நான் வந்து ஃபிங்கர் கட் பண்ணுறேன், அவ்வளோதான். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், கட்டிங் முடிஞ்சிச்சு. இப்போ நான் ரவுண்ட் எடுத்துகிட்டு உங்களுக்கு காட்டுறேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ் லைட்டாக பல்சர் மட்டும் போட்டுக்கிறேன், ஏன்னா இந்த இடத்துல முட்டை இருக்குது பாருங்கள். பல்சர் லைட்டாக போட்டுக்கிட்டால் கரெக்டாக இருக்கும். ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவ்வளோதான், கட்டிங் முடிஞ்சிச்சு. இப்போ நான் வார போகிறோம், அவ்வளோதான். கட்டிங்கெலாம் பக்காவாக ஃபுல்லாக முடிச்சிட்டேன். ரவுண்ட் எடுத்துக்கிட்டா இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா அழகாக இருக்கும். ஒரு பையன் கடை வச்சிருக்காங்க, கட்டிங் ஷாப். அவன் வந்து கட்டிங் ஷேப்பே வந்துட்டு 150 ரூபா. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், அவ்வளோதான், கட்டிங் முடிஞ்சிச்சு. கண்டிப்பாக கட்டிங் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனல் ஒன்று நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் பண்ண மறக்காதீங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறக்காதீங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.